Hello, good evening all of you once again. We welcome to our session. Is there anybody lively attending the session? Please respond. Can you hear me? Can you hear me? Last time, I was telling you about the mollusk, the structure of the phylum, animals coming under the phylum Mollusca, which is the second largest phylum. Okay. So, they are having a calcareous shell within which there is a body which is soft and unsegmented. This soft unsegmented body is covered and protected by means of a mantle. Body consists of a head, a visceral mass or a visceral hump, and a muscular foot. Okay. Head will be having sensory organs and mouth will be having a structure called radula, which is the grasping organ. Organ used for scraping the food. It is called radula. Between the visceral mass and the mantle, you are having the mantle cavity. Okay. This is the visceral mass. This is the mantle. Between the viscera and the mantle, you are having the mantle cavity in which you are having gills. Gills are the organs of both respiration and excretion. They perform both the function of respiration and excretion. Okay. So, we were discussing all such things last time. They are usually dioecious. Dioecious means unisexual. Males and females are different. Oviparous, laying eggs, and they have a larva stage. That larva stage is called veliger larva. It is called veliger larva. Glaucidium is yet another larval form. So, these are the larval stages. So, we call it as indirect development. Development is indirect. Now, let us see what are the examples. Phyla. Phyla is a freshwater. നമ്മുടെ പാടത്തും മറ്റുമൊക്കെ കാണുന്ന ഞമണിക്ക, that is freshwater mussel, apple snail, just like an apple, globular, having a single shell, spirally coiled. Pink tarda is economically very important because it produces natural pearl. It's a marine, kadalil കാണുന്ന pearl oyster that produces natural pearls. Culturing of pearls are called, pearl culturing. Pearl culturing. It's a very economically important industry. Sepia, it is an edible cuttlefish, commonly called cuttlefish. It is having its shell inside their body. It is one of the most advanced type of mollusk. Cuttlefish, then squid. Squid is longer. Both are similar, but loligo is longer in appearance. Both of them are edible. And octopus. Octopus is devilfish, commonly called devilfish. Supposed to be, some say that they can predict things.
aplysia. It is commonly called sea hare because it is having the rough resemblance to the hare. Hare means rabbit. So it's called sea hare. Dentalium. Dentalium is the tusk shell because it is having the shape of a elephant's tusk. ആനയുടെ കൊമ്പ് പോലെ. It is whitish in color, having the shape of, see, the tusk of elephant. It is the shell, and here the animal will be protruding its head, tentacles, etc. when it is not disturbed. So, since it is having the resemblance to the tusk of the elephant, it is called tusk shell. And the last one is Chaitopleura. Chaitopleura, commonly called chiton. It is a very peculiar type of mollusk which is remaining attached to rocks. Anjali, Ananya, can you hear me? Are you hearing me? Any problem in audio or video? Please respond. Okay. Now we pass on to. Okay, very good, very good. Irene Thompson, very good. Okay. Do you have any doubt with the topics? We simply forgot where we were discussing. We discussed the mollusca. Now, passing on to echinodermata. What's the meaning of that term? Echinos. Echinus means hedgehog. Actually, that is the name of an animal called hedgehog. It's a small mammal whose body will be full of very small stiff spines. Small mammal which is having a body fully covered with small spiny structures. So, just like the hedgehog, echinus, spines, derma means skin. Skin is just like a hedgehog, meaning the skin is covered with spines. That is the meaning. This is the second phylum which is exclusively marine. Only in sea water they are all present. Okay. The name is from its nature. The whole body is covered with spines, spiny bodied. Okay. The body will be having an endoskeleton, hard calcareous plates called ossicles. Calcium കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ossicles, പരന്ന പ്ലേറ്റുകളാണ് ossicles. These flat plates called ossicles are inside the body, below the skin. That is why it is called endoskeleton. And on the skin, you are having spines. Spines are present outside. That is why the calcareous shell is inside. Hence the name echinodermata. It is all marine. And what is the most important feature? It is having radially symmetrical body in adults. Of course, it is having organ system grade of organization, but symmetry is radially symmetry in adult. That too, pentamerous radially symmetrical, meaning you are having 5 important radii. 5 important radii along which the body parts are arranged. So,
you are having this 5 radius along which body parts are arranged. So it's called pentamerous radially symmetrical. But remember, though the adults are having radially symmetrical body, their larvae are all bilaterally symmetrical. So the first larvae or the first symmetry that is developing will be bilateral symmetry. That is why they are all included in bilateria. Now, echinoderms adult radial symmetry our radiate because their larvae are all primary symmetry is bilateral symmetry. That is why they are all belonging to bilateria. Only when it become adult during metamorphosis, they develop radial symmetry. Bilateral symmetry pointe radial symmetry during metamorphosis. Is that point clear? Then, adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are all bilaterally symmetrical. They are all triploblastic coelometes. What is the peculiarity of the coelom? Echinodermata, hemichordata and chordata are having enterocoelic type of coelom. Enterocoel. Please take note of it. It is enterocoel. Coelom originates from alimentary canal. Okay. Digestive system is complete, meaning it is having mouth and anus. Mouth will be usually on the lower side. So this lower side is called oral surface. And anus is on the dorsal side. So it's called aboral side. Anus on the upper or dorsal side. Most distinctive feature of echinoderms is that they have water vascular system. It is different from canal system of sponges. Sponges canal system. Water flows through open canals. That is why it is called canal system. But here, just like our blood is flowing through tubes, blood vessels, just like blood is flowing inside the blood vessels, water is flowing through some tubes, closed vessels. So it is called water vascular. Vascular means blood. Water is flowing just like the blood inside the body. And this water vascular system is peculiar and unique to echinoderms. Only in echinoderms you have this type of water circulation. Water enter into the body and it is also leaving the body. So that water will be circulated within the body, which is helping in locomotion. Slow movement, capturing and transport of food, food capturing and food that is caught by the little structures called tube feet are all brought to the mouth, transport of the food and respiration, oxygen is brought into. There is no special type of respiratory system or excretory system. An excretory system is absent. Why? When water is coming, it brings in oxygen, and when water is going, it takes away waste materials and carbon dioxide. So there is no need of a special respiratory or excretory system. Okay. Water vascular system perform the function of respiration. So there is no special respiratory system, no excretory system. Sexes are separate, males and females are different, and reproduction is sexual. Always they will be reproducing sexually. Fertilization is usually external. Gametes are released to the outside, and the fertilization is taking place in water outside the body, so we call it as external. Development is indirect, meaning there is a larva. There is a larva. Larva is bilaterally symmetrical. That is why echinoderms are not coming under radiata but coming under bilateria. Their primary symmetry is bilateral symmetry. The larvae are all fast swimming.
fast moving with free swimming larva. Bilateral symmetry is ideal for fast swimming, fast movement. Larvae are all fast moving and are bilaterally symmetrical. Okay. Now, what are the examples? Here, 5 examples are given and all of them are belonging to 5 different classes. Asterias, commonly called starfish. It is flat and star-shaped with 5 arms. Echinus, commonly called sea urchins, very ugly. It is having no arms, just a central massive structure from which no arms are radiating. Asterias, starfish. It is called so because it is having a star shape, having 5 arms. Okay. Whereas Echinus, it is having no such arms. Androdon is called sea lily because it is just like a flower remaining attached to the bottom. Okay. And it is just like a flower. So it's called sea lily. Cucumeria. Cucumeria is commonly called sea cucumber because just like a cucumber, it is lying on the floor and sluggish moving or no moving. It moves very slowly, almost like a cucumber. Here you are having the anus, here you are having the mouth with some tentacles. So it is remaining in the sea bottom. So it's called sea cucumber, cucumeria. And Ophiura. Ophiura is brittle star. This is the diagram of Ophiura, brittle star. Why it is called brittle star? Because the arms are very long and easily broken. വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ 5 ആമുകൾ പൊട്ടിപ്പോവും. അങ്ങനെ വളരെ വേഗത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയാലും പൊട്ടിപ്പോയ ഭാഗം റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. They will be regenerated easily. That is why it is called brittle star, having a star shape, 5 arms, and arms are easily brittle. So it's called Ophiura or brittle star. Any doubt, Makle? Any doubt? Now coming to phylum Hemichordata. The third and the last phylum, which is exclusively marine. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫൈലങ്ങളാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെറൈൻ, പൂർണ്ണമായിട്ടും കടലിൽ മാത്രം കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫൈലങ്ങളാണ്? 1 ടീനോഫോറ, 2 എക്കൈനോഡെർമാറ്റ, 3 നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഹെമികോർഡേറ്റ. So these are the 3 exclusively marine phyla. Okay. Why they are called hemichordata? The term means half chordates. Formerly, years back in 1962, up to 1962, we believed that they were all chordates. Why we thought they were all chordates? Because they showed some quality of a chordate. What is the most important quality of being a chordate? Chordates are having a notochord. What is a notochord? A stiff rod lying dorsal to alimentary canal that is giving rigidity, strength to the body. Such a stiff rod lying dorsally is called a notochord. So we believed that they are also having a notochord. But on detailed study, we came to know that this is not a notochord. Why it is not a notochord? Normally a notochord develops from mesoderm. That is the most important point. A notochord develops from mesoderm. But here it is developing from the roof of the buccal cavity, not from mesoderm.
So such a structure, a rod-like structure, which is lying dorsal to the Almiri canal, but not developed from mesoderm, cannot be called a notochord. So they were all removed from the phylum Chordata. അപ്പോൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചത് അവർക്ക് നോട്ടോക്കോഡാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് മനസ്സിലാക്കി, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോട്ടോക്കോഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം mesoderm. So it is now called stomochord. Stoma means mouth. Mouth, buccal cavity റൂഫിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് it is having a rudimentary structure in the collar region called, ഇതാണ് കോളർ. ഇത് ഡയഗ്രത്തിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട്. ഇത് proboscis ആണ്. This is the collar and this is the trunk. ഈ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ട്രങ്ക് ആണ്. This is the trunk. ഈ കോളറിൽ there is a rod-like, rudimentary rod-like structure which we thought that is a notochord. So we included along with chordates as a subphylum under phylum Chordata. Now it is proved that it is not having any notochord, so cannot be included under Chordata. So we removed them and made them a separate phylum called Hemichordata. So Hemichordata is not a subphylum coming under Chordata, but a phylum which is coming along with invertebrates, non-chordates. Why it was included along with Chordata? Because there is a structure, a rudimentary structure called stomochord, which is somewhat similar to that of notochord, but it is not notochord. Since it is having no notochord, it is not at all included in Chordata. Now, this is exclusively marine, small group of worm-like marine animals. They are just like earthworms, small worm-like animals. They are having organ system level of organization. They are also having bilateral symmetry, triploblastic and coelomate. What type of coelom? Origin enterocoel. Remember, echinodermata, hemichordata and chordata are having enterocoelic type of origin. Enterocoelic. You remember that? Enterocoelic. Remember, I have given a diagram, a flow chart, in which I have shown you the first three phylum, Annelida, Arthropoda, Mollusca, are having schizocoelic type of origin of coelom, whereas Echinodermata, Hemichordata, Chordata are having enterocoelic type of origin. The diagram is not coming now. You can have it in your notes. Body is cylindrical, having three regions. What are they? A proboscis, then two, a collar. Collar, why it is called collar? Because it is around, it is the collar, around a neck. Okay, here you are having the mouth and proboscis is a part extending beyond the mouth. വായയും കടന്ന് മുന്നിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് it is called proboscis. And collar is a covering around the mouth. Okay, so it is called collar and this is the trunk. So we are having three regions. Okay, it is composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. Here circulatory system is open type. Excretory system, circulatory system is open type. Respiration is with the help of gills. This is the only character that the hemichordates are sharing with the chordates. Now, ഇപ്പോൾ ഈ ഹെമികോഡേറ്റുകൾക്ക്
കോഡേറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗിൽസ് ആണ്. വായിൽ കൂടി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ഗിൽ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് കളയും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്രീത്തിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിഷസ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോഡേറ്റുമായിട്ട് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. They are having the breathing with the help of gills and no heart. Actually, അവർക്ക് blood vessels ഇല്ല. No heart അല്ല, blood vessels. No blood vessels. That is why they are having open type of blood vessels. I mean open type of circulatory system. Okay. Excretory organs are opening to the proboscis by a small opening. That is why it is called proboscis glands. Excretory organs are opening to the proboscis and so it's called proboscis glands. Sexes are separate, males and females. അത് നമ്മൾ ആസ്കൽ ബിന്ദ് തൊട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. Sexes are separate and fertilization is occurring in water outside the body, so it is external, and development is indirect, meaning there's a larva called Tornaria larva. They are having a larva called Tornaria larva. Okay. The common examples are Belenoglossus and Saccoglossus. They are commonly called acorn worms. Commonly they are called acorn worms or tongue worms. Acorn or tongue worms. They are all burrowing in the sand at the sea bottom. Sea ബോട്ടത്തിൽ കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി മാളന്നുണ്ടാക്കി ആ മാളത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് യു പോലെയാണ് കേട്ടോ. യു ഷേപ്പ്ഡ് മാളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബോഡി ഇങ്ങനെ യു പോലെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ ആർ റിമൈനിങ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബറോസ്. അപ്പോൾ ബറോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബെലനോഗ്ലോസസ് ആൻഡ് സാക്കോഗ്ലോസസ്. എനി ഡൗട്ട്? Anybody? Now we pass on to chordata, which is the last and the best evolved among animal kingdom. Why they are called chordata? There are three primary characteristics, most important salient features of a chordate. ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക? 1. A chordate will have a notochord. Notochord ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ chordate എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ. What is a notochord? A stiff rod developed from mesoderm lying above the alimentary canal is called notochord. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. Notochord. 2. They are having a dorsal tubular nerve cord. അപ്പോ ഒരു കോർഡേറ്റിന്റെ ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. When you take a cross section, you can see the alimentary canal here. Above the alimentary canal, you are having a notochord. This is the notochord, stiff rod. This is the alimentary canal. ഈ നോട്ടോകോഡിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് you are having a nerve tube. This is the tubular nerve cord. So nerve tube. So nerve tube is even dorsal to the notochord. It is
സിംഗിൾ അൺഗാംഗ്ലിയോണേറ്റഡ്. ആ നെർവ് ട്യൂബിൽ ഗാംഗ്ലിയ പോലെയുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നെർവ് ട്യൂബിന്റെ പ്രത്യേകത. കോഡേറ്റ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് എ ഡോർസൽ ട്യൂബുലർ നെർവ് കോഡ്. Then third important feature is that they breathe with the help of gills, paired pharyngeal gill slits. അവരുടെ ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, അതായത് ഇതാണ് ആനിമൽ എന്ന് വിചാരിക്കും. ദി മൗത്ത് ലീഡ്സ് ടു, ദിസ് ഈസ് ദി മൗത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു എ ചേംബർ കാൾഡ് ഫാരിങ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റൊമക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഫാരിങ്സിൽ യു ആർ ഹാവിങ് സം ഓപ്പണിങ്സ്, പെയ്ഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വായിൽ കൂടി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ദി വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ത്രൂ ദീസ് ഓപ്പണിങ്സ് ഓൺ ദി സൈഡ്സ്. മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലേ. ദീസ് ഓപ്പണിങ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ ദി ഫാരിങ്സ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫാരിഞ്ചിയൽ. ഈ ദ്വാരങ്ങളിൽ വശങ്ങളിലായിട്ട് യു ആർ ഹാവിങ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാൾഡ് ഗിൽസ്. Gills are placed here so that when water flows out, exchange of gases take place. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഈ ഗില്ലുകൾക്ക് സാധിക്കും. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെയും വിട്ടുകൊടുക്കും. സോ വി കാൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫാരിഞ്ചിയൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്. സ്ലിറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിംഗ്, ഓപ്പണിംഗ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ദാറ്റ് ഹാവ് ഗിൽസ് ഇൻ ദി ഫാരിഞ്ചിയൽ റീജിയൻ. അത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കുക. വി ആർ ഹാവിങ്, സി, കോഡേറ്റ്സ് ആർ ഹാവിങ് 2 more features. 1, a post anal tail. വാല് കടന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ്, ഏനസ് കടന്നിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. അത് പക്ഷേ ഈ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് കോഡേറ്റിന്റെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ദേ ആർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നോട്ടോകോഡ്, dorsal hollow and single nerve cord, pharynx perforated by gill slits, then heart and post-anal tail. Closed circulatory system, എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം you are having blood vessels through which blood is flowing. This chordata include animals which are the most developed, most advanced, which is divided into 3 subphyla. ഏതൊക്കെയാണ്? യൂറോകോർഡേറ്റ, it is also called tunicates. 2, cephalochordata, and 3, vertebrata. അപ്പോൾ we will be studying in brief these 3 phyla. We have cephalochordata. എന്താണ് cephalochordata എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? What is its meaning? Cephalic means head. Here notochord is extending from head to tail. Notochord extends up to head. ഹെഡ് തൊട്ട് പുറകിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന, ഹെഡ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളത്, അതാണ് സെഫലോകോഡേറ്റ. ഓക്കെ, ഈ സെഫലോകോഡേറ്റ്സിന്
you will be having a closed type of blood vascular system. Circulatory system closed, but no heart. Heart illa. Their excretory organs are flame cell like nephridia, which are containing solenocytes. Nephridia with solenocytes ആണ് അവരുടെ excretory organs. Cephalochordata are represented by a small group of animals which are generally called brachiostoma or amphioxus. Amphioxus or brachiostoma. അവരെ പൊതുവെ ലാൻസെറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. ലാൻസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നീഡിൽ, അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ രണ്ട് ഭാഗവും കൂർത്തതായതുകൊണ്ട് their body shape is pointed at both ends. That is why it is called lancet, lancet shaped. Whereas urochordata, what is the meaning of uro? Uro means tail. Notochord only in tail. വാലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നോട്ട് ഇൻ ഹെഡ്. തലയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു ഹെഡ്, only in tail. That is why it is called urochordates. They are also called tunicates. Why they are called tunicates? Because their body is covered by a tunic. Body covered with tunic. And they are having open type of blood vascular system. And there is a heart. Heart is present. Understand the difference? And excretory organs are called neural gland. It is called neural gland. Excretory organs are neural glands. There is a peculiarity regarding urochordates. There are so many different varieties. The common one, acidia. Salpa, doliolum. This acidia is having an interesting life cycle. അസിഡിയയുടെ അഡൾട്ടിന് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് നോ നോട്ടോകോഡ്, നോ നെർവ് ട്യൂബ്, ഓൺലി gill slits are present, but their larvae are having a notochord, excretory structures, etc., nerve tube, etc. അപ്പോൾ ലാർവയ്ക്കാണ് എല്ലാ കോഡേറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും ഉള്ളത്. വെൻ ലാർവ ബിക്കം അഡൾട്ട്, മെറ്റമോർഫോസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ കോഡേറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദേ ബിക്കം വെരി സിമ്പിൾ. സാധാരണഗതിയിൽ ലാർവകൾ വളരെ സിമ്പിളും അഡൾട്ടായിട്ട് രൂപാന്തരണം നടക്കുമ്പോൾ അഡൾട്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ വരികയാണ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഹിയർ the chordate characters are disappearing during metamorphosis. That is a speciality for the larvae of Acidia. Larva is called tadpole. Tadpole is having തവളയുടെ ടാഡ്പോൾ പോലെ തന്നെ, തവളയുടെ ലാർവ പോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ടാഡ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
having all the coordinate characters, but they disappear during metamorphosis. That is why their metamorphosis is called retrogressive metamorphosis. ഈ പോയിന്റ് ബുക്കിലില്ല. They are having retrogressive പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രഷൻ, മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയല്ല, പുറകിലേക്കുള്ള വളർച്ചയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഫ്രം എൻ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ടു എ വെരി പ്രിമിറ്റീവ് സ്റ്റേജ്. It is growing during metamorphosis. That is why it is called retrogressive metamorphosis. Metamorphosis in a backward direction. Is that point clear? അങ്ങനെ വളരെ അത്യപൂർവമാണ് മെറ്റമോർഫോസിസ്. ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആനിമൽസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, നൗ cephalochordata and urochordata are having notochord, and at least during their life cycle they are all present either in the entire length or at least in the tail. So they are called primitive chordates or protochordata. ഈ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് protochordata. All of them are marine. പക്ഷേ there are only subphyla. Remember, if a question is regarding name the phyla that are exclusively marine, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നെയിം ദി ഫൈലയാണ്. യു കനോട്ട് കൺസിഡർ cephalochordata or urochordata in that option, because cephalochordata and urochordata are only subphyla. And the third and the last one, which is the best developed, is chordata. Among the chordata, it is the vertebrata. So we are having vertebrata. Why they are called vertebrata? Because notochord is replaced by a better developed, stronger vertebral column. Replaced by vertebral column. Nattallu, which may be made up of cartilage or bone. അപ്പോൾ നോട്ടോകോഡോ that is present only during development. Later on it is replaced. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ കോളം വഴി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് they are called vertebrates. So vertebrates are also chordates. But remember, all chordates are not vertebrates. See, protochordates, cephalochordata and urochordata are not vertebrates because they don't have a vertebral column. They are only protochordates. They are primitive. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ്. അവർക്ക് നോട്ടോകോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നോട്ടോകോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ബെറ്റർ ഡെവലപ്ഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡോർസൽ ട്യൂബുലാർ നെർക്കോഡ് ഉണ്ട്. They are having paired pharyngeal gill slits. അതൊക്കെ ഉണ്ട്. In addition to that, they are having closed type of blood vascular system. They are having a closed type of blood vascular system with heart. Heart is 2, 3 or 4 chambered. 2, 3, 4 അറകളുള്ള ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഇല്ല, ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. They are having closed type of blood vascular system.
Now they are having kidneys. Excretory organs are kidneys. Okay, they are having kidneys. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേ ആർ ഹാവിങ് പെയ്ഡ് ഫിൻസ് എന്ന്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതില്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ദേ ആർ ഹാവിങ് പെയ്ഡ് ഫിൻസ്. കിഡ്നീസ് ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ ആൻഡ് ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ. എന്താണ് ഓസ്മോറെഗുലേഷൻ? റെഗുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാൾട്ട്സ്. എക്സ്ക്രീഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെയും ലവണങ്ങളുടെയും അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ലെവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സാൾട്ട്സ് ആർ regulated. That is what is called osmoregulation. And paid appendages എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പെയ്ഡ് അപ്പൻഡേജസുകൾ ഇല്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതത്ര ശരിയല്ല എന്ന്. So remember, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, because cephalochordate and urochordate are having no vertebral column. Though they are all chordates, they are having no vertebral column, so they are not vertebrates. So vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chambers, correct? Kidney for respiration and osmoregulation are the characteristic features of vertebrates. Okay, this vertebrata is divisible into 2 divisions. What are these 2 divisions? A nata. A means absent. Jaws are absent. താടിയെല്ലുകൾ ഇല്ല. അപ്പം താടിയെല്ലുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ കൃത്യമായിട്ടൊരു വായ, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല. മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ സക്കർ, റൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ കാൾഡ് സക്കർ ലൈക്ക് മൗത്ത്. സോ ദേ ആർ കാൾഡ് cyclostomata. Cyclo means cyclical, round. Stoma, mouth. Sucker like round mouth, which are having no jaws. താടിയെല്ല് പോലും ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള vertebrates ആണ് anathans, lax jaws. The second one is gnathostomata. Gnatha means jaw. Stoma, mouth. Mouth guarded by jaws. They bear jaws. Okay, now what are anathans? They are having no jaws. Only one class is coming under cyclostomata. അതാരാണ് നോക്കുക? They are all exclusively marine. അപ്പോഴും ഓർക്കണം, they are not phylum. It is only a class coming under anatha. Exclusively marine, living as ectoparasites on some fishes. ഫിഷുകളുടെ പുറത്ത് കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പം കടിച്ചു പിടിക്കാൻ എവിടെയാണ്? മൗത്ത് ഈസ് ഹാവിങ് ടീത്ത്. മൗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജോസ് ഇല്ലെങ്കിലും മൗത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെംബ്രെയിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ദേ ആർ ഹാവിങ് ടീത്ത്. ആ ടീത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദേ ഗെറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ദി ഫിഷ് ആൻഡ് there are thus parasites on. They have an elongated body with larger number of gills. It is always large number, 6 to 15 pairs. 6 to 15 pairs of gill seats for respiration. They have a sucking and circular mouth without jaws. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ cyclostomata എന്ന് പറഞ്ഞത്. Then their body is devoid of scales. So skin is smooth. സ്കിന്ന് വളരെ സ്മൂത്താണ്. ഫിഷുകളെ പോലെ അല്ല. ഫിഷുകളുടെ പോലെ അവർക്ക് സ്കെയിൽസ് ഇല്ല. They are having no scales. So skin is very smooth and they also lack paired fins. കണ്ടോ? Vertebrates are all having എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? Paired fins or limbs എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നു paired limbs ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാ they are also vertebrates. അപ്പോൾ എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിനും ഫിൻസും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻഡേജുകളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് അവിടെ പറഞ്ഞു തരാത്തത്. യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ?
Adarsh, Irene, Anjali, മനസ്സിലായോ? They are having no scales, no paired fins. So these are the identifying features by which you can easily identify a cyclostome from a fish. No scales and paired fins. Then they are having a vertebrates ആണ് അല്ലേ? So they are having a vertebral column, skull and vertebral column, തലയോടും നട്ടെല്ലും, made up of cartilages. Cranium and vertebral column are cartilaginous, meaning it is made up of cartilages. Cartilage കൊണ്ടാണ്, തരുണാസ്ഥി കൊണ്ടാണ് അവരുടെ തലയോടും നട്ടെല്ലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. Circulation is closed type. Now cyclostomes are marine. ഇവരെല്ലാം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മെറൈൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഫോർ സ്പോണിങ് ദേ കം ടു ഫ്രഷ് വാട്ടർ. കടലിൽ നിന്ന് ആ കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ കൂടി ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ റിവറിലേക്ക് വന്ന് ദേ സ്പോൺ, മേറ്റ് ചെയ്യും, ഇണചേരലും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെയാണ്. ആൻഡ് ദി അഡൾട്ട്സ് ഡൈ. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാര് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. Eggs get fertilized in water and develops into a larva. ആ ലാർവയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, വേണ്ടവർ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും ലാർവയുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. The larva is called Ammocetus larva. Ammocetus larva. After spawning, within a few days, they die. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ അഡൾട്ടുകൾ മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ലാർവകളോ വെള്ളത്തിൽ വളർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ലാർവകൾ അമ്മോസൈറ്റസ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അമ്മോസൈറ്റസ് കാണുന്നത്? അമ്മോസൈറ്റസ് ആർ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദേ മൂവ് ത്രൂ റിവേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഓഷൻ. ആ ഓഷൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദേ വിൽ അണ്ടർഗോ മെറ്റമോർഫോസിസ്. സോ ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫോസിസ് റിട്ടേൺ ടു ഓഷൻ. കടൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അഡൾട്ട് ആവണം. ലാർവേ ആർ ലിവിങ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ. സോ ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫോസിസ്, ആ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫോസിസ് Ammocetus larva will be present in freshwater rivers. After metamorphosis, they return to sea. അവർ അഡൾട്ട് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് സ്പോണിങ്ങിന് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ സ്പോണിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർവകൾ മെറ്റമോർഫോസിസ് ചെയ്ത് അഡൾട്ടായി വീണ്ടും കടലിലേക്ക് പോവുക. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് anadromous migration. So they show anadromous. ഇതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. Anadromous migration. Okay. Example, petromyzon. Petromyzon is commonly called lamprey. Lamprey. They are large in size and myxine are smaller. Though it is commonly called hagfish, it is not a fish. Hagfish is not a fish. It is only a cyclostomata having no jaws. Mouth will be circular and will be bearing teeth. ആ ടീത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഫിഷുകളുടെ ഒക്കെ പുറത്ത് എക്ടോപാരസൈറ്റ്സ് ഓൺ സം ഫിഷസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. സോ പെട്രോമൈസൺ ആൻഡ് ഹാഗ് ഫിഷ് വളരെ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ ഈ സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റയിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് പെയർഡ് ഫിൻസ്. ജോഡിച്ചെറികളില്ല. ആരാണ് ജോഡിച്ചെറികൾ? നമ്മുടെ കൈകൾക്ക്
പെക്ടറൽ ഫിൻസ്, അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പെക്ടറൽ ഫിൻസും കാലുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള പെൽവിക് ഫിൻസും. ഫിഷുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പെയർഡ് ഫിൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുക, ദിസ് ഈസ് ദി പെക്ടറൽ ഫിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി പെൽവിക് ഫിൻ. പെക്ടറൽ ഫിൻ, പെൽവിക് ഫിൻ. ഇത് പെക്ടറൽ ഫിൻ, ഇത് പെൽവിക് ഫിൻ, ജോഡിച്ചെറുകൾ. അതുകൂടാതെ അൺപെയ്ഡ് ഫിൻസ്, ഡോർസൽ ഫിൻ, ഇതൊരു കോഡൽ ഫിൻ, വാലിലുള്ള ഫിന്നാണ് കോഡൽ ഫിൻ. പിന്നെയോ വെൻട്രൽ, ഇത് നോക്കൂ, വെൻട്രൽ ഫിൻ അടിവശത്തുള്ളത്. ഇതൊക്കെ അൺപെയ്ഡ് ഫിൻസ് ആണ്. ഫിഷുകൾക്ക് ബോത്ത് പെയ്ഡ് ആൻഡ് അൺപെയ്ഡ് ഫിൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ സൈക്ലോസ്റ്റോംസിന് അൺപെയ്ഡ് ഫിൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡോർസൽ, സെക്കൻഡ് ഡോർസൽ, ടെയിൽ ഫിൻ. നോ പെയ്ഡ് ഫിൻസ്. Any doubt? Anybody? ഇനി നമ്മൾ നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റയിലേക്ക് പോവാണ്. ദിസ് നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ നോക്കുക, നാത്തോസ്റ്റൊമാറ്റ include two important super. They have two important super classes. ആരാണത്? Pisces, then tetrapods. ആരാണ് ഫിഷസ്? They are all aquatic മീനുകൾ, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഓർ മെറൈൻ. അപ്പോൾ they will be having paid and unpaid fins. അപ്പോൾ ഫിഷുകളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക. ഞാനത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ. They are having paid, unpaid fins for swimming and balancing of the body in water. Okay. And body is covered with scales. Body covered with scales. Okay. Heart two chambered, രണ്ട് അറകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഏട്രിയം, ഒരു വെൻട്രിക്കിൾ. അപ്പോൾ അശുദ്ധ രക്തം മാത്രമേ ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അത് ആദ്യം ഏട്രിയത്തിലേക്ക് വരും, പിന്നെ വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകും. വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് നേരെ ഗില്ലിലേക്കും പോകും. ഗില്ലിൽ നിന്ന് ഓക്സിജനേഷൻ ശേഷം, ആഫ്റ്റർ ഓക്സിജനേഷൻ it is reaching every tissue of the body and it become again deoxygenated. അശുദ്ധ രക്തമായിട്ട് മാറും. ആ അശുദ്ധ രക്തം വീണ്ടും ഹാർട്ടിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അശുദ്ധ രക്തം മാത്രം ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് വീനസ് ഹാർട്ട്. ഓൺലി വീനസ് ബ്ലഡ്, impure blood is coming to the heart. Okay. Fishes are cold blooded. അവരുടെ ശരീരം എപ്പോഴും പുറത്തുള്ള ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. They are having no constant body heat. They are all cold blooded. അതിന് ഒരു ഒറ്റ വാക്കുണ്ട്, പോയി കിലോ തെർമിക്. പോയി കിലോ തെർമിക്.
They have no eyelids, no eyelids, no tympanum, ചെവി കേൾക്കില്ല. കാരണം വെള്ളത്തിൽ കൂടി ശബ്ദം വളരെ പതുക്കെ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊന്നുമില്ല. അവർ കേൾക്കുന്നത് പകരം വെള്ളത്തിലുള്ള മർദ്ദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം വഴിയാണ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നോ ഐലിഡ്സ്, നോ ടിംപാനം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫിഷസ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആർ ഹാവിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഈ ഫിഷസിനെ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദം ഇൻ ടു 2 ഗ്രൂപ്പ്സ്. 2 സൂപ്പർ ക്ലാസ്സുകളെ, ഈ സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഫിഷസിനെ 2 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. വാട്ട് ആർ ദേ? ദേ ആർ 1 cartilage fishes. Why they are called cartilage fishes? Because their endoskeleton, ശരീരത്തിനകത്തുള്ള vertebracolum cranium എല്ലാം കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് they are called cartilaginous fishes. They are exclusively marine. കടലിൽ മാത്രം, ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ മാത്രമേ അവർ ജീവിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ. മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രൽ. മൗത്ത് വെൻട്രൽ. ഇതാണ് ഫിഷ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. മൗത്ത്, ഇതാണ് മൗത്ത്. താഴെയാണ്, ശരീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നറ്റത്തല്ല. മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രൽ. ദേ ഹാവ് 5 pairs of gill slits. 5 pairs of gill slits. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 5 ഓപ്പണിംഗ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ സൈഡിൽ 5 എണ്ണം, ആ സൈഡിൽ 5 എണ്ണം. ആൻഡ് they are without a covering. ഗിൽസിന് ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we call it as operculum. No operculum. ഗിൽ കവറിങ്ങിനെയാണ് ഓപ്പർക്കുലം എന്ന് പറയാം. they are having no operculum. വാല് നോക്കൂ, 2 ലോബുകൾ അൺഈക്വൽ ആണ്. അൺഈക്വൽ കോഡൽ ഫിന്നിനെ ഹെറ്ററോ സർക്കൽ. ഹെറ്ററോ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം, സർക്ക പറഞ്ഞാൽ എബൌട്ട്. വാലിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫിന്ന് ഹെറ്ററോ സർക്കൽ. കോഡൽ ഫിൻ, കോഡൽ പറഞ്ഞാൽ വാല്, വാൽ ചിറക് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, യു ആർ ഹാവിങ് പെയ്ഡ് ഫിൻസ് ആൻഡ് അൺപെയ്ഡ് ഫിൻസ്. അതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല. യു ആർ ഹാവിങ്, ഷാർക്കൊക്കെ നീന്തി വരുന്നതായിട്ട് സിനിമയിലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫിന്നാണ് ഏറ്റവും മുന്നിലേക്ക് കാണുക. 2 ഡോർസൽ ഫിന്നുകൾ, ഇവിടെ ഒരു വെൻട്രൽ ഫിന്ന്. ഓക്കെ. ദെൻ എ പെയർ ഓഫ് പെക്ടറൽ ഫിൻസ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പെക്ടറൽ ഫിന്ന് അപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പെയർ ഓഫ് pelvic fins. അപ്പോൾ it is having both paid and unpaid fins. These animals are predaceous animals. Predaceous, carnivorous ആണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഇരയെ പിടിച്ച് തിന്നുന്നവരാണ്. ഫാസ്റ്റ് സ്വിമ്മിങ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദേ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്വിം കണ്ടിന്യൂസ്ലി. എന്താ കാരണം? നീന്തൽ എപ്പം നിന്നുവോ അപ്പം വെള്ളത്തിൽ താഴും. ദേ വിൽ ബി സ്വിമ്മിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. വെൻ ദേ സ്റ്റോപ്പ് സ്വിമ്മിങ് ദേ സിങ്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് താഴുന്നത്? കാരണം അവർ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നോ എയർ ബ്ലാഡേഴ്സ്. എയർ ബ്ലാഡർ ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് സ്വിം ബ്ലാഡർ. എയർ ഓർ സ്വിം ബ്ലാഡർ. So they have to continuously swim.
Body is covered with small scales. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്കെയിലുകളുടെ പേര് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്നാണ്. ബോഡി കവേർഡ് വിത്ത് പ്ലാക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ്. ഇനി പൊതുവെ ഇതിൽ മെയിൽസിൽ there is a special structure, a small finger like structure, a pair of such structure called claspers. In males are having claspers. എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? In the pelvic fin of male. ആണുങ്ങളുടെ പെൽവിക് ഫിന്നോട് ചേർന്ന് വിരൽ പോലെയുള്ള ഒരു ജോഡി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ദേ ആർ കാൾഡ് ക്ലാസ്പേഴ്സ്. എന്തിനാണ് ഈ ക്ലാസ്പേഴ്സ്? ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ദി സ്പേംസ് ഇൻ ടു ദി ഫീമെയിൽസ്. സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, മെനി ഓഫ് ദം ആർ വിവിപാരസ്. എന്താണ് വിവി? വിവ മീൻസ് ലൈഫ്, ജീവനോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്, പ്രസവിക്കുന്നത്. മെനി ഓഫ് ദം ആർ വിവിപാരസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷുകളാണ്, കാർട്ടിലേജ് ഫിഷുകളാണ് ഈ കോൺട്രിക്ടീസ്. കോൺട്രോ പറഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജ്. ഇക്തിയോസ് മീൻസ് ഫിഷസ്. സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിഷസ് കാൾഡ് ഇക്തിയോളജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കുക. മൗത്ത് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് വെൻട്രലി. ഇവിടെയാണ് മൗത്ത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദോ they are having cartilaginous endoskeleton. ആ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ട് പഴയ നോട്ടോകോഡ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. പെർസിസ്റ്റന്റ് നോട്ടോകോഡ്. നോട്ടോകോഡ് ഈസ് പെർസിസ്റ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ലൈഫ്. നോട്ടോകോഡ് അവിടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നോട്ടോകോഡിന് ചുറ്റുമായിട്ട് വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നോട്ടോകോഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണ് എന്നാണ്. ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. 5 ഗിൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ഓപ്പർക്കുലം. ഗിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗിൽ സ്ലിറ്റ് ഇല്ല. സ്കിൻ ഈസ് ടഫ് കണ്ടെയ്നിങ് മൈന്യൂട്ട് പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിൽസ്. ഈ പ്ലാക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് തന്നെയാണ് വായിനകത്ത് പല്ലുകളായിട്ട് മാറുന്നത്. മൈന്യൂട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കെയിൽസ് ഗ്രോ ഇൻ ടു ലാർജ് ടീത്ത്. ഷാർക്കുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടിക്കുന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. ദേ ആർ ആൾ predaceous. Okay, teeth are modified placard scales which are backwardly directed. Jaws are powerful. നല്ല കഠിനമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള കടിയായിരിക്കും. Due to the absence of air bladder, swim bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. അവരെപ്പോൾ നീന്തൽ നിർത്തുന്നുവോ അപ്പോൾ അവർ താഴേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകും. ഹാർട്ട് ഈസ് 2 chambered. അതെല്ലാ ഫിഷുകൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഇവർക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല. സം ഓഫ് ദം ഹാവ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ. ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ, തലയ്ക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ ഉള്ളവരാണ് ടോർപിഡോ. ടോർപിഡോ ഈസ് ഹാവിങ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ. തലയിലുള്ള ചില മസിൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ ആവും. എന്തിനാണത്? അതുണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ പേടിപ്പെടുത്താൻ, ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ. അതുവഴി ചെറിയ ചെറിയ ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണമായിട്ട് അവർക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ ചില ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലോ ദേ ഹാവ് പോയ്സൺ സ്റ്റിങ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിങ് റേ എന്ന് വിളിക്കും. എന്താണ് സ്റ്റിങ് റേ? ഇതിൽ 2 വിഭാഗം മത്സ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. ഷാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്രാവുകളും, ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന, നല്ല സ്പീഡിൽ സ്വിം ചെയ്യുന്ന ഷാർക്കുകളും, സാവകാശം സ്വിം ചെയ്യുന്ന സ്കേറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ റേകളും. ഷാർക്കുകൾക്ക് ബോട്ട് ഷേപ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മൾ ചിത്രം കണ്ടു. ഞാൻ ഒരു റേയിൻ്റെ ചിത്രം, ഇലക്ട്രിക് റേയിൻ്റെ ചിത്രം റഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരച്ചു തരുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ തലയിൽ രണ്ട് മസിൽസ്, സെറ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് മോഡിഫൈഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ്. നോക്കുക, മുൻഭാഗം നല്ല വീതിയും പിൻഭാഗം നീണ്ട കൂർത്ത ഒരു ഭാഗവും ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരപ്രകൃതിയുള്ളവരാണ് സ്കേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റേകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്റ്റിംഗ് റേ, വാലിൽ ഒരു സ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റിങ്ങിലേക്ക്, കൂർത്ത മുള്ളിലേക്ക് പോയ്സൺ ഗ്ലാൻഡ് തുറക്കുന്നുണ്ട്. ആ പോയ്സൺ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയ്സൺ വഴി മനുഷ്യനെ വരെ കൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള അത്ര വീര്യമുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പോയ്സണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്റ്റിംഗ് റേ വളരെ അപകടകാരിയാണ് അവൻ. ഒരു കുത്തു കിട്ടിയാൽ മതി, മനുഷ്യൻ മരിക്കും. ഓക്കെ, ട്രൈഗോൺ. ദർ ആർ കോൾഡ് ബ്ലഡഡ്. എല്ലാ ഫിഷുകളും കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കാർട്ടിലേജ് ഫിഷുകളിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ബോഡി ഫിഷുകളും കോൾഡ് ഫിഷ് തന്നെയാണ്. അവർക്കും രണ്ട്, 2 chambered, കോൾഡ് ബ്ലഡഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ലാക്ക് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു റെഗുലേറ്റ് ദാറ്റ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചൂടിനെ, ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂടിനെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ കഴിവുണ്ട് അല്ലേ. ഓൺലി ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ആർ വാം ബ്ലഡഡ്, whereas all others are cold blooded. Sexes are separate. In males, pelvic fins bear a pair of claspers. They have internal fertilization. ആ claspers ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് sperms are transferred into the female genital tract and fertilization is internal and many of them are viviparous. Example, shark. നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സാധാരണ ഷാർക്ക്, എഡിബിൾ ഇന്ത്യൻ ഷാർക്ക്. എന്താണ് അതിനെ ഡോഗ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ സ്മെൽ ദർ ഫുഡ് ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ്. 1-2 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ നിന്ന് വരെ രക്തത്തിൻ്റെ മണം പിടിച്ച് ഇരയെ കണ്ടുപിടിച്ച് പാഞ്ഞു വന്ന് ഭക്ഷണം തിന്നാനായിട്ട് കഴിവുള്ള വളരെ ഷാർപ്പാണ്. മണം പിടിക്കാൻ ഭയങ്കര കഴിവാണ്. ഡോഗ് ഫിഷ്. Pristis. Pristis is a condition where teeth are growing outside the mouth. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. They are commonly called saw fish. Saw എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മരം അറക്കുന്ന, പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈർച്ചവാളം. ഇപ്പോഴാണല്ലോ സാ മില്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പഴയ കാലത്ത് മരം അറക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാളിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും പല്ലുകളുണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറായിരുന്നു അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ 2 ഭാഗത്തും കണ്ടു, വായിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം, അതിലാണ് പല്ലുകളുള്ളത്. സ്ട്രോങ്, വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ ഫിഷുകൾ. കൊമ്പൻ സ്രാവ് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക. ദർ കാൾഡ് pristis. Sawfish, because they are having a saw-like structure which are having paired teeth. Then Carcharodon, it is great white shark. മനുഷ്യനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള, മനുഷ്യനെയൊക്കെ തിന്നുന്ന വലിയ ഷാർക്കുകൾ. ട്രൈഗോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, poison sting. They are having poison sting on their tail. Is that clear? Any doubt up to this level? Okay. Now we pass on to the ostichthys. What is ostichthys? Ostichthys means osteo. Bone. Ostichthys. Bony fishes. They are all called bony fishes because their endoskeleton is made up of bones. Vertebral column, skullum എല്ലാം ബോൺ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് they are called bony fishes. They may be marine, freshwater or in brackish waters. കടലിലോ കായലിലോ പുഴയിലോ ശുദ്ധജലത്തോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അവർ ഉണ്ടാവും. They are having mouth terminal. വായ ബോഡിയുടെ അറ്റത്താണ്, ഇതുപോലെയാണ്.
മൗത്ത് ടെർമിനൽ, ശരീരത്തിന്റെ അറ്റത്താണ്. ഓക്കെ, they are having 4 pairs of gills. Gill slits 4 പേരേ ഉള്ളൂ. 4 pairs of gill slits. പക്ഷേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റൂല. Why? Because they are covered by an operculum. Operculum present. ഇതാണ് ഓപ്പർക്കുലം. ഈ ഓപ്പർക്കുലത്തിനെ പതുക്കെ എടുത്ത് പൊക്കി നോക്കിയാലേ അകത്ത് ഗിൽസിനെ കാണാൻ പറ്റൂ. Gills can be seen only when the operculum is raised. നോക്കുക, വാലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള പിന്നെ 2 ലോബും ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപോലെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് ഹോമോ സർക്കൽ, കോഡൽ ഫിൻ, കോഡൽ ഫിൻ, ഹോമോ സർക്കൽ. ഇവർക്കും ഡോഴ്സൽ ഫിന്നും വെൻട്രൽ ഫിന്നും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആൾസോ ദേ ആർ ഹാവിങ് പെക്ടറൽ ഫിൻ ആൻഡ് പെൽവിക് ഫിൻ, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ആർ feeding on anything. Usually they may be feeding on plant materials, other tissues, etc., etc. And they have swim bladder, swim or air bladder present. അതുകൊണ്ട് even when they stop swimming, they will not sink. സ്വിം ചെയ്ത് നിർത്തിയാലും താഴോട്ട് വീഴില്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ലാർജ് സ്കെയിൽസ് കാൾഡ് ടീനോയിഡ്. പല്ലുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടീനോയിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലോയിഡ്, സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ്. നോ ക്ലാസ്പേഴ്സ്. ഇവർക്ക് ക്ലാസ്പേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ക്ലാസ്പേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ദർ ആർ ഓവിപാരസ്, എഗ് ലേയിങ് ആണ്. ദർ ആർ എഗ് ലേയിങ്. ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം എപ്പോഴും. അപ്പോഴാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ക്ലിയർ? നോക്കുക, ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് മെറൈൻ, ഫ്രഷ് വാട്ടർ വിത്ത് ബോണി എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ, ബോഡി സ്ട്രീം ലൈൻ. സ്ട്രീം ലൈൻ പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിന്റെ ഷേപ്പില്. ഓക്കെ, പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ സൗകര്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. മൗത്ത് ടെർമിനൽ, 4 pairs of gills which are covered by an operculum, skin covered by cycloid or ctenoid scales, air bladder present which regulate buoyancy. Buoyancy പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ആ എയർ ബ്ലാഡർ കൊണ്ട് നീന്തൽ നിന്നാലും അവർ വെള്ളത്തിൽ താണു പോകാതെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും. They are also cold blooded. ഫിഷുകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ആംഫിബിയും റെപ്റ്റൈലും ഒക്കെ കോൾഡ് ബ്ലഡ് തന്നെയാണ്. Sexes are separate. Fertilization is usually external and they are mostly oviparous, egg laying, and development is direct. നേരിട്ട് അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക, മെറൈൻ ഫിഷുകൾ, എക്സോസിസ്റ്റസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ്. പുറത്തേക്ക് വായുവിൽ ചാടി പറക്കാൻ, കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ, ഒരു 4 മീറ്റർ വരെയൊക്കെ ചാടി ഉയരത്തിലുള്ള ഇൻസെക്റ്റുകളൊക്കെ പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഫിഷുകളാണ് എക്സോസിറ്റസ്. വായുവിൽ പറക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ പെക്ടറൽ ഫിന്നാണ്. ഹിപ്പക്കാമ്പസ്, സീ ഹോഴ്സിനെ പോലെ നോക്കുക, തല ഒരു ഹോഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ്, വാല് സ്പ്രിങ് പോലെ, ടെൻഡ്രിൽ പോലെ, വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ചെറിയ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് ഹിപ്പക്കാമ്പസ്, കോമൺലി കാൾഡ് സീ ഹോഴ്സസ്. ഈ സീ ഹോഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽസ് ആർ ഹാവിങ് എ ബ്രൂഡ് പൗച്ച്. അതിനകത്ത് അവൻ മുട്ടകൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും. വിരിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പോലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
അച്ഛന്മാരാണ്. മെയിൽസ് ആർ പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദി യങ് വൺസ്. അങ്ങനെ ദേ ഷോ ഒരു എന്താ പറയുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഫിഷിനുണ്ട്. ഹിപ്പോകാമ്പസ് ഷോസ് പാരന്റൽ കെയർ. അപ്പോൾ ആ പാരന്റൽ കെയർ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം വളർന്നു വന്നു. ഇനി ഫ്രഷ് വാട്ടർ വളർത്തുന്ന ലേബിയോ, കാറ്റ്ല, ക്ലാരിയാസ്. ഈ ക്ലാരിയാസ് ആണ് കാറ്റ് ഫിഷ്. പൂച്ച മത്സ്യം എന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. എന്താ പൂച്ചയെ പോലെ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് സം ലോങ് ബാർബെൽസ്. മുഖത്തുനിന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ബാർബെൽസ് വരും, നീണ്ട രോമങ്ങൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ലാരിയാസ് ഈസ് കാറ്റ് ഫിഷ്. അക്വേറിയം ഫിഷസ്, അക്വേറിയത്തെ വളർത്തുന്നതാണ് ബെറ്റ. ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ്, വളരെ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷുകൾ. ടീരോഫിലം, സ്ലോ സ്വിമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ. ഏഞ്ചൽ ഫിഷുകൾ. അപ്പോൾ എഡിബിൾ ഫിഷുകളുണ്ട്. നോക്കുക, കാറ്റ്ല, ലേബിയോ, ക്ലാരിയാസ്, ഇവരെല്ലാം എഡിബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതിൽ ലേബിയോയും കാറ്റ്ലയും വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ. പിസി കൾച്ചർ എന്നാണ് പറയുക. മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തി കൃഷി ചെയ്ത് ഉള്ള സമ്പ്രദായത്തിനെ പിസി കൾച്ചർ എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, so with that our time is now ending and I am forced to conclude my session today. We will continue our discussion next week. Okay, so until then I am saying goodbye and good night. So thank you all. Thank you very much.